Welcome back, friends. This is Dr. Mlelwa Lecturers, and today we are continuing with the topic of genetics. For the need of notes or for the need of any question, you may contact me with the contacts shown above. And in the previous lecture, we looked about the introduction to genetics, and in this lecture, we are going to look about the common terms used in genetics. As we know that genetics is the branch of biology which deals with the study of heredity and variation. We have many terminologies used in genetics. And here we will discuss the most common terminologies. However, some of them you will meet with them in the exam, which are not here. But what the important thing is that you may contact me, or you may just go to revise some books. You may find them. So in genetics, there are several terms that are often used to describe different genetic features, variation, or phenomena. Now, defined below are some of the common terms used in genetics. Kwa hizi ni baadhi tu ya common terms zinazotumika in genetics. Kwanza kuna F1 generation. F1 generation naita ni the first filial generation arising from the crossing of the pure breeds. Kwa hiyo huwa tunakuwa tuna parents, yani wazazi tukiwa breed mara moja tukawa cross breed, kile kizazi cha kwanza tunakiita F1 generation. Wale watoto waliotokana na F1 generation tukiwa cross tena tunapata F2 generation. Kwa hiyo sometime hiyo terminology unaweza usielewe, lakini it will be understood better tutakapokuwa tunafanya crossing, kwamba tuna cross wazazi tunapata F1, tukicross wale watoto sawa waliopatikana kutoka kwenye F1 tunapata F2 generation. Tuna terminology inaitwa genotype. Genotype maana yake ni genetic makeup or constituent of the organism which is responsible for a certain physical trait. Kwa genotype ni kule ndani kulivyotengenezwa, kwamba ukimwona mtu mweusi nje, that is phenotype. Phenotype is outward appearance of an organism determined by a gene. Kwa hiyo gene yenyewe ndio genotype uko ndani. So genotype is the genetic makeup, ni vile mtu alivyojengwa ndani. While phenotype is the outward appearance of an organism. Kwa unaweza kuona hapo jinsi gani ambavyo hivyo vitu ni vya muhimu kufahamu phenotype pamoja na nini na genotype. Phenotype ni muonekano wa nje, genotype ni muonekano wa ndani. Lakini pia kuna diploid na haploid. Haploid tunaandika kama N, haploid tunaandika kama N. Kwa unavyoandika N haploid, maana yake hii ni cell inakuwa kwenye 1, yani chromosomes zinakuwa unpaired. Wanasema having one set of unpaired chromosome in a nucleus. Having one set of unpaired chromosomes zinakuwa unpaired. Lakini kwenye diploid tunaandika 2N, having two sets of homologous or similar chromosome in a nucleus. Sasa homologous chromosome ni chromosomes zinazofanana. Sasa unaweza kuniuliza chromosome ni nini? Chromosome tunaisema ni thread like structure ambayo ina carry genetic material. Kwa hiyo kule mwanzo tulisema kuna kitu kinaitwa gene. Gene zikiungana zinatengeneza DNA. DNA ni thread like, yani DNA yenyewe ni kama kamba fulani ndefu. Kwa DNA inajicoil, inafanya coiling. Kwa ina coil pamoja na protein inaitwa histone. Sasa DNA na protein hiyo inaitwa histone zikicoil kwa pamoja zina result kwenye kitu kinachoitwa nini? Chromosome. Kwa chromosome ni carrier of genetic material, yani exactly the carrier of genetic material is the DNA, lakini DNA iko ndani ya chromosome. Kwa kwenye nucleus tunachoweza kukiona, tunaweza kuona chromosome, lakini hatuwezi tukaona DNA mwenyewe. So tunavyosema kwamba alele hiyo diploid na haploid, tumesema haploid unakuwa na one set of unpaired chromosome, diploid una two set of homologous chromosome. Au mambo ya chromosome tenda kuiona pia huko mbele, jinsi gani ambavyo unaweza kazielezea structure ya chromosome. Lakini from there allele tunasema the different form of the same gene occupying the same position on a chromosome. For example, T or T48.
Sasa alele ni kwamba unakuwa una kitu kina present character moja, lakini kina uwezo kuproduce different results, different forms of the same gene. Kwa hiyo kwa mfano hii T ndogo na T kubwa, hizo zote ni gene za hate. Hii T kubwa na T ndogo, hizo zote ni gene za hate. Lakini unachoweza ukiona hapo kwenye hizi gene za hate ni kwamba huyu hapa T huyu hapa huyu ni gene wa hate ambaye anakuwa tall, huyu ni gene wa hate ambaye anakuwa short. Position yake kwenye chromosome, kwa sababu chromosome kama chromosome zina gene, position yake kwenye chromosome ni moja, ila tu sasa huyu atatengeneza short individual, huyu atatengeneza tall individual. However, their position is one. So they are different forms of the same gene occupying the same position in the chromosome. However, they can produce different results. In some books unaweza kaenda wakasema allele is an alternative form of gene which present the same character but produce different results. Lakini from there kuna homozygosity. Homozygosity ni kwamba kuna kitu tunakiita homologous na kuna kitu tunakiita heterologous. Kwa hiyo kwenye homologous hii ni homozygosity. This is possession. Lakini kwenye homologous ni condition. Homologous ni pale ambapo gene au allele mbili zinakuwa zinafanana. You see? Tunapoandika hivi TT kubwa, BB kubwa, BB ndogo. This is homologous. Kwa mfano unaweza kusema ni homologous tall labda. Au homologous labda hii hapa ikawa ni B, black. Sasa kwa homologous black au kwa homologous tall, hii hapa condition yake au possession hiyo inaitwa homozygosity. Kwa homologous ni kama kufanana. Homo means same, hetero means difference. So homozygosity, the state of possessing two identical forms, alleles of a particular gene, one inherited from each parent. For example, TT pale andi. Kwa unaona hapo alake T moja kutoka kwa plant ambaye ni male, T mwingine kutoka kwa plant ambaye ni female. Kama tulivyosema kwenye kipindi cha kwanza kwamba hizo genetic materials zinatoka kwa offspring, kutoka kwa parent kwenda kwa offspring. Kutoka hapo kuna nini? Kuna heterozygosity ambayo ni state ya difference. Unakuta T kubwa na T ndogo, B kubwa na B ndogo. The state of possessing two different alleles of a particular gene at one or more corresponding chromosome loci. Tuna kusoma hiyo loci ni mahali ambapo gene zinakuwa zinakaa, is called loci. So at one chromosome loci, one inherited from each parent. For example, ni hapo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kaona jinsi gani ambavyo homologous na heterologous zinakuwa zinaonekana. Lakini tuna dominance, ambapo kwa dominance ni hali ambayo jini mmoja anakuwa na mtawala mwingine. Kwa hiyo this exists in most of times. Navyosema kwa mfano kwenye albinism, mtu mpaka ana jini mbili za albino ndo anakuwa lilo albino, lakini akiwa na jini moja hawi albino. Kwa nini hawi albino? Because ni kwamba ile jini nyingine inakuwa dominance. So dominance is the relationship between alleles of one gene in which the effect on the phenotype of one allele mask the contribution of a second allele at the same locus. Kwa hiyo kwenye locus hiyo kuna allele mbili. Sasa kukiwa una allele mbili kwenye dominance ni relationship au uhusiano ambao allele mmoja anakuwa anamzuia allele mwingine kuonekana, dominance. Lakini tungesema dominant ndio yule allele mwenyewe. So a dominant allele ndio yule allele ambaye anamzuia mwenzake asionekane. However, dominancy ni condition. So kwa mfano, the first allele is dominant and the second allele is recessive. For example, in hate, both T kubwa na T kubwa ni dominant. Kwa sababu mara nyingi dominant huwa zinaandikwa kwa herufi kubwa. Always
dominant alleles, they are presented by capital letter, while recessive alleles, they are presented by small letter. So for example, in Haiti, both TT, hii hapa manake zote ni dominant, na hii hapa T kubwa T ndogo, hizi zote zina express tallness. Kwa nini tallness? Kwa sababu huyu T ni dominant. Kwa hata kama tuna jini ya short hapa ambayo ni T ndogo, hii T ndogo ambayo ni short haitaonekana. Kwa sababu gani? Sababu hii T kubwa ambayo ina represent tallness ni dominant. Kwa hiyo dominant ni kama kumiliki, yeye ndo anayeonekana. Wakiwepo wawili, yule dominant anaonekana, yule recessive anakuwa haonekani. Kwa anayemiliki anaitwa dominant, anayemiliki anaitwa recessive. Hapo kwenye genes ndo zinakuwa ziko hivyo, zinaitwa dominant gene pamoja na recessive gene. So here the contribution of small t allele to the phenotype is masked by capital T. Is masked by capital T allele. Kwa capital T allele hapo inaitwa dominant, na hiyo condition inaitwa dominance. From there manake kuna recessiveness. Recessiveness ambao kwenye recessiveness ni hiyo condition ambayo uwepo wa gene inaweza ikawa masked kama tu kuna gene nyingine hapo. Anasema a condition where an allele can only express itself in homologous form. For example, TT for dwarfness. Kuna kuja kuona kwamba kama hiyo allele haiwezi ikawa expressed peke yake kama haiko recessive, hiyo kama haiko homologous, hiyo inakuwa inaitwa recessive. Kwa recessive mara nyingi huwa zinaandikwa kwa herufi ndogo. Usipate shida yote, huwa zinaandikwa kwa herufi ndogo, na ndio jini ambazo zinatawaliwa. Hasa kwa mfano ni kuambia kwamba hii T kubwa hizi TT hii T ni dominant. Kwa dominant inaoka tall. Dominant recessive anakuwa ngapi? Tall. Wakati huku ni recessive. Kwa hiyo ikiwa recessive ndio mtu anafanyaje? Anakuwa anaonyesha hiyo tabia ya recessive. Labda kama ni dwarf maana yake ni mfupi. Kama ni dwarf, hiyo tabia ya recessiveness ndio inaonekana hapo kwenye wakiwa wote ni recessive. Lakini akiweko mmoja wa tall, basi hiyo dwarf haionekani. Kwa huko mbele utaenda kuona ninasema character fulani ni dominant, character fulani ni recessive. Usishangae, ni concept ambazo ndio tutaenda kuzidiscuss. From there kuna concept ya mutation. Tunadefine kama a sudden random change in the genetic makeup of the cell, causing it and all cells derived from it to differ from normal cells. Kwa hiyo cell inaweza ka change genetic material kutokana na sababu mbalimbali kama x-ray, gamma rays na nyinginezo. Ndio maana wao wanasema kwamba sio vizuri kupiga x-ray because x-ray inaweza kusababisha mutation. Mutation pia ziko za aina mbalimbali kama ambavyo tutaenda kusoma huko mbele. Mutation ziko za aina mbalimbali. Kwa mfano kuna chromosome mutation na kuna gene mutation. Pia kwenye chromosome mutation hapo pia kuna translocation, kuna deletion, yani ziko nyingi. Kwa hiyo mutation is very wide topic, na tunataka discuss kwa undani zaidi kwa mbele. Mutation ni ile sudden change ya genetic makeup causing the cell and all the cells derived from it. Inakuwa hiyo cell pamoja na other cell derived from it zinakuwa zimetofautiana na normal cell. From there we have a mutagen. Mutagen ni ile agent inayo cause mutation. An agent capable of increasing the rate of mutation in an organism. Kwa hii ni agent ambayo inaongeza mutation. Kwa mfano x-rays, gamma rays, ultraviolet radiation, yote ni mutagen. Kwa hiyo that's all about mutagen. Kwa mfano hapa ametoa ni formaldehyde nitrous acid. Pia kuna selfing. Selfing ni crossing offspring of the same pair of parent. For example, the crossing of offspring of F1 generation to produce F2 is called selfing. Unamcross F1 moja na F1 mwingine, hiyo hapo inaitwa selfing. So let I end up here. In the next period we'll be discussing about the genetic material. Thank you everybody. Let I wish you nice studies.